Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Den Titel habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Heute geht es hier ganz viel um Biomechanik. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, noch einen kleinen Disclaimer. Denn für diese Folge hatten wir einen internationalen Gast, weshalb das Gespräch auf Englisch stattgefunden hat. Also wundert euch nicht. Und halt, auf jeden Fall dranbleiben, denn ihr versteht den Inhalt auch auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch eine Übersetzung für euch angefügt. Das heißt, immer zwischendrin nach den Fragen und Antworten auf Englisch gibt es dann eine deutsche Übersetzung für euch. So, das war's jetzt aber auch schon mit der Gebrauchsanweisung zum Hören dieser Folge. Die beginnt jetzt und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder im Runners World Podcast, heute in Kooperation mit Joe Nimble. Darüber freuen wir uns sehr und mit zwei sehr interessanten Gästen, mit denen wir das Thema Biomechanik und insbesondere die Auswirkungen auf die Verletzungsprävention, Entstehung beleuchten werden. Heute zu Gast einmal Lee Saxby, einer der bekanntesten Trainer für Lauftechnik auf internationaler Ebene, und Sebastian Bär von Joe Nimble, der auch einiges an Praxiserfahrung mitbringt und schon sehr, sehr lange sich in Kooperation mit Lee Saxby damit beschäftigt, wie man mit der Biomechanik und dann auch der späteren Produktentwicklung effektiv Verletzungen vorbeugen kann und Läufer bei ihrem Lieblingssport unterstützen. Erstmal schön, dass ihr beide da seid. Nice to have you here today. Thank you, Ayla. I didn't understand a word of that, but it sounded good. Thank you. Hallo Ayla, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, freut mich sehr. I'm very happy to have you two guys here today. What we're doing first is to have a look at biomechanics, and Lee shall be maybe the best person in the world to explain what is biomechanics at all. Yeah, well, thank you for the compliment, Ayla. I doubt I'm the best in the world, but I'll give it a go. So I would say a general and simple definition of biomechanics would be the application of physics and its mechanical laws to a biological system to understand the link between its structure and function. And then I would say, if we look at running biomechanics, which is what we're really interested in, I would say it's the application of physics and its mechanical laws to understand the link between a runner's anatomy, the shoe they're wearing, and the terrain they're running on, and how that links to injury and performance. That's what, in my opinion, what running biomechanics is all about. Ja, zuallererst müssen wir natürlich einmal klären, was ist denn Biomechanik überhaupt? Und da ist Lee erstmal ganz bescheiden und sagt, er ist gar nicht der Allerbeste auf der Welt, um das zu erklären. Erklären kann er das aber trotzdem ziemlich gut. Und zwar erstmal ganz grundsätzlich ist es die Anwendung von Physik und mechanischen Gesetzen auf ein biologisches System. Und dann natürlich vor allem in Bezug auf das Laufen, was uns ja besonders interessiert, meint es für ihn die Anwendung von Physik und mechanischen Gesetzen, um zu verstehen, wie verschiedene Aspekte miteinander verknüpft sind. Und zwar einmal die Anatomie des Laufens, welche Schuhe man beim Laufen trägt und auf welchem Untergrund man das Ganze tut. Und dann eben die Frage, wie das wiederum zu Verletzungen führen kann tatsächlich. That sounds as well pretty wise, but scientific as well. So maybe we should have a look at how this influences running. Yeah, I think a good example would be a study that I was personally involved in, which looked at the relationship between Hallux Angle, which is the angle of the big toe, the great toe, and how this angle is linked to overpronation in runners. And this study clearly showed that the greater the Hallux Angle, i.e. the greater the deformity of the great toe, the more overpronation occurs during running. So, and as we know, overpronation is a major risk factor for injury and is linked to poor performance. So, yeah, I think that's a good example of how form and structure, in this case the great toe, is linked to function, which is pronation in running. Yeah, I think pronation should be a keyword that maybe every runner has heard at some point. Yeah, that's an astonishing connection, isn't it?
Was genau heißt das denn aber nun fürs Laufen, ist natürlich die Frage. Und da erzählt Lee von einer Studie, in der er persönlich beteiligt war, wo die Verknüpfung des Hallux-Winkels untersucht wurde, also des Winkels des großen Cs, und den Zusammenhang mit Überpronation hat man sich da angeschaut, also dem Einknicken des Fußes nach innen bei der Abrollbewegung. Und da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass eben diese Überpronation steigt, je größer der Hallux-Winkel ist. Was ich eine ziemlich erstaunliche Verknüpfung fand. Yeah, well, I think it's a simple one, isn't it? I mean, everyone, I think, understands that the shape of their foot. Well, perhaps they don't, do they, Sebastian? If I can bring Sebastian in, perhaps that is the problem, that maybe runners don't look at the shape of their foot. What do you think? Well, that's a good point. I always say the foot is the part of the body that's furthest away from the head. We don't think about our feet a lot. For most people, hopefully, yeah. Yeah. So yeah, people don't think a lot of their feet, and the poor structure that we see in most of the feet, and especially in runners' feet, is a problem, and people accept that as normal. And in modern days, obviously, it seems that this has become the normal state, but it's not the natural state. Yeah, good point. Normal is invariably not natural anymore, right? So, yeah, good point. Ja, Lee dagegen findet das eigentlich gar nicht so erstaunlich und fragt dann Sebastian, ob das vielleicht sogar ein Problem sein könnte, dass Läufer gar nicht so sehr darauf achten, welche Form und welchen Zustand ihre Füße eben so haben. Und ja, Sebastian sagt, naja, die Füße, die sind ja so mit am weitesten weg vom Kopf, normalerweise. Das führt dazu, dass viele Menschen gar nicht so sehr über ihre Füße nachdenken. Und in Sebastians Erfahrung ist es so, dass viele Menschen Füße in einer schlechten Verfassung haben, die Leute das aber als normal hinnehmen. Und da muss man sagen, dass normal aber eben nicht natürlich ist. Lee, you are a trainer for running technique too. Is Yes. that one of the biggest, surprising moments that your clients maybe have? Well, I think in recent years, most of my clients have been broken barefoot runners, people that are striving for this natural form or running technique. And I think the biggest sort of aha moment for them is that, this theory, which is a good theory, that based on our anatomy, there is a perfect way to run, which is the whole premise of this craze we had, about barefoot natural running, landing on the forefoot. And I think actually it's still haunting the industry, right? Most photo shoots seem to show people landing on their forefoot, but that's my perception. Would you agree? It's quite popular forefoot running, it seems. Yeah, I think it's always promoted as the fastest running style and what the pro runners do. But yeah, so you say it's not necessarily the best running style for every runner. I think the logic is sound in that, humans are born to run, and obviously for thousands of years they ran around barefoot. Yeah, but they were running on natural terrain, which is a key point. And from my own observations, I've spent time in Kenya, in Namibia, with the Bushmen. They're a different build. They tend to be under 70 kilograms, and they tend to have these fully functional feet. Broad, flexible, strong feet. So they're built very differently to the modern runner in Germany or the UK, for example. So, yeah, I think probably 40,000 years ago, it was a good way to run. But now, from my experience again, modern day humans tend not to be lean, mean hunter-gatherers, and they tend to have very rigid shoe-shaped feet, which we'll probably elaborate on later. And they tend to run around on man-made surfaces. So teaching heavier people with compromised foot function to run barefoot or on their forefoot, in my experience, is a recipe for
pain and frustration normally. I think to put it, if I may, put it simply, and this is what I use with my clients, is it's because they understand this sort of analogy, that it's a simple hardware, software problem, an incompatibility problem. So if you're going to adopt the software of a hunter-gatherer and run in this natural way, then you need the hardware of a hunter-gatherer, which means the body structure. So you need to be invariably lighter and have a fully functional natural foot. Otherwise, you end up with this incompatibility and something will get broken. And that is probably why 90% of people get broken when they attempt to run barefoot or take up forefoot running. Again, in my experience. Which means a running injury then. Yes, of course, yeah. Was kann Lee aus seiner Erfahrung als Lauftrainer heraus sagen? Ist das vielleicht sogar einer der größten Überraschungsmomente, die er so bei seinen Klientinnen und Klienten erlebt? Dazu sagt er, die meisten waren Leute, die am Barfußlaufen gescheitert sind. Es gibt ja, sagt er, diese Theorie, dass durch die Anatomie gegeben so eine Art perfekter Laufstil existieren würde. Und noch immer geistert ja auch der Mythos des Vorfußlaufens durch die Läuferwelt, der immer als der schnellste Laufstil propagiert wird. Aber Lee gibt zu bedenken, natürlich, wir sind Menschen und zum Laufen geboren und die Menschen haben das Jahrtausende lang gemacht. Aber heute tun wir das auf ganz, ganz anderen Untergründen. Und darüber hinaus kommt es eben auch auf den Körperbau an. Und Lee sagt, unsere Körper heutzutage entsprechen eben nicht mehr den durchtrainierten Jägern und Sammlern. Und das führt dazu, dass der moderne Läufer, wie Lee es sagt, oft ein Hardware-Software-Problem hat. Damit meint er, Hardware und Software müssen zusammenpassen, also der Körper physisch und die Art des Laufens, also was ich damit mache, eben auch. Und in Lees Erfahrung ist es eben so, dass es bei etwa 90% der modernen Menschen so ist, dass sie ziemlich schnell eine Verletzung haben, wenn sie ihren Laufstil plötzlich aufs Vorfußlaufen umstellen. Okay. By the way, how is running injury defined? Do you have something like a definition in science there? I wish you hadn't asked me that. That's a difficult one, isn't it? Because, again, when you read the literature, it seems that every researcher at the beginning of the study defines a running injury different to other researchers. So there seems to be no universally accepted definition, and they tend to come up with one that suits their individual study. And I think also the problem with it is pain injury, and would an elite runner, a professional runner, define an injury the same as a jogger or a recreational runner? It's difficult to pin down, I think. Okay, and very individual. Yeah, I think. Would you agree, Sebastian? What do you think? Yeah, well, definitely. I mean, there's a whole lot more at stake for professional runners, and for them. Probably missing a scheduled, workout is a huge deal in the preparation. So injury will have a whole different definition compared to a hobby runner who you might experience pain and his routine is just changed, but he has a different experience with that, and he would probably define injury at a different stage and in a different way. So that is a very difficult topic to really pin a definition down. And I think, and I'm speaking for myself here, because running is my drug of choice. I need to run every day to be a rational, composed human being. Just talk to my wife, right? So running is an essential part of my daily routine. And if anything would influence that negatively, I would consider that an injury, I think. If it's a pain that is going to stop me enjoying that experience, it's going to affect my physical and mental well-being, I would define that as an injury, personally. Wie definiert man denn eigentlich eine Laufverletzung? Gibt es da eine Definition in der Wissenschaft? Lee sagt, das ist eine schwierige Frage. In der Literatur scheint es ihm zu sein, dass eigentlich jeder Wissenschaftler in jeder Studie zu Beginn erstmal eine eigene Definition festlegt. Also
Es ist sehr schwierig. Zum Beispiel heißt es jetzt schon Verletzung, sobald man Schmerzen hat. Das ist also sehr individuell, sagt er. Und auch ein Laufprofi zum Beispiel, der wird eine Verletzung sicher anders definieren als jemand, dessen Hobby das eben ist oder der aus gesundheitlichen Gründen läuft. Und da stimmt auch Sebastian zu. Also für einen Profi hat es eine ganz andere Bedeutung, eine Trainingseinheit auslassen zu müssen, als das für einen Hobbyläufer der Fall ist. Lee persönlich als ebenfalls begeisterter Läufer, der jeden Tag laufen geht, um ausgeglichen zu bleiben, da soll man übrigens auch gerne mal seine Ehefrau fragen, der würde es schon als Verletzung definieren, wenn ihn eben etwas davon abhält, jeden Tag laufen gehen zu können. Das ist also seine persönliche Definition. So, as our topic is, as well as biomechanics, is injury prevention, let's get into this topic. You want to prevent that anything holds you back from, doing your most favorite sport in the world or your drug of choice, as you call it. How does that work? What are the points you look at where you can see, oh, maybe there could develop some injury or some problem out of? Yeah, well, I would call me biased, but I would say that all running injuries are biomechanical in origin. Okay. And let me justify that. What I mean by that is that, so if we take overuse injuries, an overuse injury could be defined as damage to a biological tissue when it's been loaded repetitively. Yeah. So, you're doing too many miles, too often. That's how you get an overuse injury. So it's a mechanical force that is damaging a biological tissue, hence biomechanics, right? And an acute injury would be when a biological structure has been loaded suddenly beyond its capacity to resist or tolerate that force. So, in my simple worldview, both overuse and acute injuries are biomechanical in origin. And I suppose the next question is, what's the solution? Yeah, how do we prevent injuries? And I would say, again, the answer is in biomechanics. We can either make the biological tissue stronger or more resilient, and that's intelligent progressive training, or we can attempt to reduce the biomechanical load, mechanical forces, and that's where we look at technique, obviously the shoe, the terrain, and body weight is obviously a big issue there. And that goes back to why most modern runners fail at barefoot running. It's those issues again, right? So, I would say, because I'm a biomechanist, everything is about biomechanics. Yeah. And obviously we have when we look at the biological tissue, we have to understand, is it abnormal amounts of load going into a healthy tissue, or is it normal amounts of load going into an unhealthy tissue? It creates an injury, but there's two different scenarios there. Does that make sense? That if you take a healthy human and overtrain them, they're going to get injured. But if you took an unhealthy, and what I mean by that is someone who's maybe overweight, too old, got injury history, then even normal forces can create an injury. And it's understanding, and I think that's the art and science of coaching, understanding where the individual is and how to adapt their training loads and their footwear and their technique. Da unser Thema ja eben auch die Vorbeugung von Verletzungen ist, einmal die Frage, welche Rolle spielt denn nun die Biomechanik da? Also wo kann ich ansetzen und feststellen, hieraus könnte sich jetzt ein Problem entwickeln, eine Verletzung? Lee sagt, er ist da natürlich ein bisschen vorbelastet als Biomechaniker, aber seiner Meinung nach haben alle Laufverletzungen biomechanische Ursachen. Das möchte er natürlich auch gerne erklären und sagt, einerseits hätten wir da die Überlastungsverletzungen, die könnte man als Gewebeschaden definieren, der dadurch verursacht wird, dass eine mechanische Kraft wiederholend auf das Gewebe einwirkt und zum Beispiel durch zu viele Kilometer oder zu häufiges Laufen diese mechanische Kraft biologisches Gewebe zerstört. Biomechanik eben. Auf der anderen Seite gibt es ja noch die akuten Verletzungen. Und hier sagt er auch wieder Biomechanik, da wird das Gewebe einmalig einer zu starken Kraft ausgesetzt und dadurch wird dann die Verletzung ausgelöst.
Was ist also die Lösung? Auch die findet sich in der Biomechanik, sagt der Biomechaniker. Wir können also entweder das Gewebe stärken und so widerstandsfähiger machen durch gezieltes Training, oder wir reduzieren die Krafteinwirkung, wo es dann auch um Lauftechnik geht, aber auch die Schuhe und den Untergrund oder das Körpergewicht. Und da hätten wir auch wieder einen der Gründe, warum eben der moderne Läufer am Barfußlaufen scheitert. Außerdem gibt Lee dann noch zu bedenken, wenn wir uns das Gewebe anschauen, müssen wir auch gucken, ist es jetzt zu viel Umfang für einen gesunden Körper oder ist es umgekehrt, dass es vielleicht sogar eine Verletzungsvorgeschichte gibt, man schon ein gewisses Alter hat oder eben dieses Übergewicht. Also da können auch schon moderate Umfänge für eine Verletzung sorgen. Und dann geht es wieder um gut abgestimmtes Training, das passende Schuhwerk und den richtigen Laufstil. So as it's so individual, can you give any tips? How can oneself maybe, recognize, oh, there's something going on. I should be aware of this or that, or is it too individual? Well, I think we have to. I think obviously there's the laws of physics, as I said, which don't change, right? So if you're running on planet Earth, gravity is still going to be a factor we have to deal with, and the ability for you to use gravity is the key, and that's based on your anatomy and your technique. But I think, and I'm sure Sebastian's going to agree with this, that if we look at the running population as a whole, I would say 90% of runners have a deformed and dysfunctional foot. And I would say that is a major biomechanical cause of running injuries, and it's ignored. And Sebastian, please jump in here. I'm sure you're itching to. Yeah, well, not much to add, but in my words, the foot is the basis for everything, right? We carry the load of our body with every step we take with our feet. And when there's a problem with the structure in feet, we carry this body weight on an unstable basis, which has to be compensated for in other parts of the body then, which, as Lee says, then may lead to pain and injury. And this instability is usually, or this structural problem in the foot is usually caused by, footwear, modern footwear, running footwear that is based on a symmetrical shoe last, which we'll probably get to later, which squeezes the toes together and robs them of their natural function. And that's my experience over decades working with people and end users, runners, normal people. When I look at their feet, when I analyze their feet, and especially over the past years working together with Lee and working with runners, we see it in the area of 80 to 90% of the runners that there's something wrong in foot structure, and that usually is the main cause for problems in other parts of the body. Also, das Ganze ist super individuell, aber gibt es vielleicht Tipps, worauf man selbst achten kann? Dazu sagt Lee, die Gesetze der Physik, Erdanziehungskraft, das kann man natürlich nicht ändern, aber etwa 90% der Läuferinnen und Läufer haben Fußfehlstellungen, die verursachen, dass die Füße eben ihre biomechanische Funktion nicht mehr richtig ausführen können, und das wiederum führt zu Verletzungen. Ja, und auch Sebastian sagt, der Fuß ist die Basis, die das ganze Körpergewicht bei jedem Schritt trägt. Und wenn hier also ein Problem vorliegt, dann stehen wir eben auf einer wackeligen Basis. Und woher kommt das Ganze eigentlich? Oftmals, sagt Sebastian, ist das eben durch modernes Schuhwerk verursacht, das einen symmetrischen Schuhleisten hat und dadurch die Zehen zusammengequetscht werden. Sebastian berichtet dann auch noch aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Analyse von Füßen von Läufern. Und da sagt auch er, 80-90% der Läuferinnen und Läufer haben eben keine anatomisch korrekt geformten Füße mehr, was dann zu Problemen an anderen Stellen im Körper führt. Mm-hmm. So this is why you're making shoes a little bit differently, which we will talk about I'm sure of later. But there's a very impressive example I
would love to hear from you. There was that run in the desert, the Badwater 100 and I forgot the number, an ultra marathon. Yeah, 135 miles, is it, or 132, Sebastian? Yeah, 270 kilometers. In 48 hours, yeah? Yeah, well, that for me, I crewed there. I was crew captain for two ultramarathon runners at the time, twice, and I got a first-hand view of the elite runners at the time, Dean Karnazes, Pam Reed, and it was impressive to see how elite ultra runners have to go through 8 to 12 pairs of shoes to finish that race, which is, you have to understand 217 kilometers through the desert in the middle of the summer, in the middle of July. So it's the hottest place on Earth at this point of time, and the conditions there are most extreme. So any problem that you have or that a runner has will turn up more quickly under conditions like this. Mm-hmm. This is, by the way, also the reason why the car industry tests their cars there. So we tested our shoes there at the time, or our shoe concept, and we saw that while these elite runners need this amount of 8 to 12 pairs of shoes for that race, and sometimes even have to cut open the toe box to even be able to run in the shoes still, because the toes just can't function anymore and they're in too much pain, our runners were able, from start to finish, to just run in one pair of shoes, and they didn't have any problems with their feet, no blisters or nothing at all. And that for me at that time was an eye-opening, basically eureka moment for our toe freedom concept. And as Chris Kostman, the race director, later told me, that was a first in the history of that race, that a runner would finish the race in only one single pair of shoes. Das ist also der Grund, warum Joe Nimble Schuhe etwas anders macht, eben auch Laufschuhe, dazu aber später noch mehr. Zuerst soll es nochmal um ein beeindruckendes Beispiel gehen, wie sehr sich die Schuhform aufs Laufen auswirkt. Und zwar ist das Beispiel vom Badwater Ultramarathon im Death Valley ist der, und zwar 217 Kilometer lang. Sebastian Bär, da Crew Captain für 2 Ultramarathonläufer, und hatte somit einen ganz direkten Einblick ins Renngeschehen. Und für ihn war es damals sehr beeindruckend, wie die Elite-Ultramarathonläufer 8 bis 12 Paar Schuhe brauchten für diese Distanz von 217 Kilometern. Und er sagt auch, die Bedingungen da, die sind einfach extrem. Also es ist Juli, wenn das Rennen stattfindet, es ist extreme Hitze und alle Probleme, die man als Läufer so haben kann, treten dort wahrscheinlich sehr viel früher auf als anderswo. Im Übrigen sagt er, das ist auch der Grund, warum da die Autoindustrie ihre Fahrzeuge testet. Die Läufer jedenfalls brauchten also ihre 8 bis 12 Paar Schuhe, und teilweise schnitten die sich sogar die Zehenbox vorne auf. Und deswegen war das der Grund für Joe Nimble zu sagen, wir testen dort unsere Schuhe. Und die Läufer mit diesen Schuhen, die konnten dann auch tatsächlich mit nur einem einzigen Paar ins Ziel laufen, was dann natürlich absolut für das Toe-Freedom-Konzept, also das Zehenfreiheitsprinzip von Joe Nimble sprach. Und das bestätigte auch nochmal der Race-Direktor. Der erzählte nämlich Sebastian, dass vorher noch nie jemand mit nur einem Paar Schuh ins Ziel gelaufen war. Yeah, and I think that was one of the first conversations we had, Sebastian, and it was... that's obviously got me hugely interested in what you guys were doing with the toe freedom last. And it just makes sense, doesn't it? If that is probably the toughest foot race in the world, correct? Yeah. And if you only need one shoe to do that, that's a good endorsement for a shoe, I would say. I don't even know if that has been repeated, but, this is, for me, that was an eye-opener. And basically one of the points where Lee and I started talking together to say, we gotta, make something out of this. And with Lee's expertise in biomechanics, that was my lead-in point where I said, Lee, I'm a shoe guy, right? I come from a decade of, family business about toe freedom, 4 decades of experience with shoes and toe freedom. I'm a shoe guy, but I've never been into science and biomechanics that deep. So I wanted to understand what are the biomechanical and scientific reasons that we can achieve such a positive result. Historically,
it's a subject. I mean, we explored that together, didn't we, Sebastian? Looking at the history of toe freedom or foot-shaped shoes. And in fact, I've created 2 scientific opinion pieces, which have been published in scientific journals. And I believe they're on the runabovereason.com website, yes. Sebastian. People can download them. Is that correct? Yeah. It's on the runabovereason.com website in the science area. And in English and German? Or Yeah, English and German. And Perfect. I think every runner should read those because they're real eye-openers and they're not too sciencey, easy to understand. Got some nice pictures, nice illustrations, and there's don't forget the toe freedom video that you created, which I thought was excellent. Yeah, so and I think this is what you were saying, Lee, right? That a couple of, I don't know how long ago, Lee and I really went onto this side project of analyzing the history of toe freedom, right? Because we didn't start with toe freedom, right? Neither did others. So we wanted to understand when did the topic come up, and we did private research. Lee brought basically his research and library of books, and I brought mine, and we pulled up all historical sources with some of the original pieces from the 1700s, and we came to the first recording. First written recording about the benefits of toe freedom dates back to, I think it was 1782. Dutch guy named Petrus Camper. And that was amazing for us. And we just followed that whole route over the decades and centuries. And what we discovered was that basically every 50 years, more or less, somebody would bring up the topic and say, wait a second, with symmetrical shoes, we're doing it wrong, we're hurting people. Yeah. But then it goes away again, either because people wouldn't understand it medically, or biomechanics was not developed that far, or technology was not that far, or the industry was against it, for obvious reasons. But we followed this path to keep it short, and we made a short, funny, easy to watch video about it, which is basically a quick run through 2.5 centuries of the history of toe freedom. And that's also on that website. So and the interesting thing is that the conclusion, every 50 years, they reach the same conclusion. That Mother Nature is an excellent designer and engineer, and her cardinal design principle is form is function. So what that means is that the human foot is foot shaped for very good reasons. And if you mess with the form of something, you mess with its function, and essentially deformity leads to dysfunction and injury. It's quite and we can justify it with physics and evolutionary biology, anthropology, but basically common sense, I think. Und Lee erzählt dann, dass Sebastian und er sich eben genauso kennengelernt haben und begonnen haben, miteinander zu arbeiten. Sebastian eben als der Schuhexperte und Lee als der Biomechaniker. Seither sind sie eben in ständigem Austausch und haben sogar auch ein kleines Projekt gestartet. Sie haben sich nämlich mit der Geschichte der Zehenfreiheit befasst. Sagen, wir haben das eigentlich gar nicht erfunden, sondern in der Geschichte kam das schon ganz oft auf, konnte sich aber nie so wirklich durchsetzen. Also die Recherche hat dann tatsächlich ergeben, dass es eine erste Aufzeichnung von 1782 schon gibt und dann etwa alle 50 Jahre immer wieder aufkam, dass eben Zehenfreiheit und Schuhe, die sich an der natürlichen Fußform orientieren, immense Vorteile haben. Aber es hat sich eben bisher nie wirklich durchgesetzt, weil entweder das medizinische Verständnis fehlte, die Technologie noch nicht so weit war, Biomechanik noch gar keine Rolle spielte oder schlicht die Industrie das Thema nicht umsetzen wollte. Und da haben Lee und Sebastian auch noch eine Empfehlung, und zwar die Webseite runabovereason.com. Da kann man auf Englisch und auch auf Deutsch genau hierzu noch sehr viel mehr lesen und sich auch ein Video angucken. It's kind of shocking to hear that mankind could have done it better for so long time. And yeah, the question coming up is like, how to hell could that happen? Is it maybe because of the look that people want to look good and it's that aesthetics thingy, or I think you're right that the foot is probably one of the original fashion victims,
Okay. Yeah. I think, the to do with being refined, people through the centuries that didn't have to do physical work for a living didn't need broad, strong, healthy feet. And it's like the Chinese foot binding. Okay, because they were sitting all the time. Yeah, it's almost like, look how rich I am. I don't have to actually walk anywhere. And it became a sign of beauty, didn't it? To have this, very petite but deformed foot was a symbol of beauty. And well, it's of course that's an extreme, but of course, it continues into nowadays that we have, especially women want to have tiny feet. But what we do as parents also, starting at school age, we put our children into sneakers that are anatomically just not correct, right? They're already pointed. So we, as children, we grow up thinking that this is normal, that the toes should be pointed together in the front, that they should be squeezed. So, and then we don't question it, and the parents don't question it, and you just grow up. You become a teenager. You become a young adult. You never question it. You think this is normal, and this is the paradox. And as you said, almost shocking that nobody points at the elephant in the room, but it does a lot of damage because it's the base for every step that we take. So we mess with a part of the body that is responsible for our mobility for the rest of our lives, every single day. Schockierend ist das ja irgendwie schon, dass sich das Konzept dann trotzdem nie wirklich durchgesetzt hat. Liegt das vielleicht auch etwas an der Optik? Lee sagt, ja, wahrscheinlich ist der Fuß sowas wie ein ziemliches Fashion-Victim, also ein Modeopfer. In der Geschichte gab es ja zum Beispiel viele Menschen, die ihre Füße gar nicht brauchten, weil sie nie zu Fuß gehen mussten. Aber es gab eben auch ästhetische Aspekte, wie das Abbinden der Füße in China zum Beispiel, damit die Füße möglichst klein blieben. So hatte man dann natürlich deformierte und anatomisch gar nicht mehr funktionierende Füße, entsprach aber eben einem gewissen Schönheitsideal. Und da hakt auch Sebastian ein, das ist zwar ein Extrem, aber auch heutzutage wollen ja viele Frauen möglichst kleine Füße haben. Und auch als Eltern ziehen wir unseren kleinen Kindern schon Sneaker an, bei denen die Zehen zusammengedrückt werden. Und so wachsen wir dann auf und empfinden das letztlich als normal, was dann wiederum paradox ist, denn die Füße sind eben, wie er schon gesagt hat, die Basis und spielen jeden Tag eine maßgebliche Rolle dabei, dass wir auch unser restliches Leben über noch mobil bleiben und fit bleiben. And that happens even before we start running. So yes. And absolutely. And obviously the forces acting on the body when you run are 2-3 times more than the forces acting on your body when you're walking. So foot function is even more important for runners. It's the running action begins and ends with the foot. It's so important. So it's one question I've written down before was, are mileage and pace important at all? So it's not that important, I guess. No, it's very important because obviously this is, again, biomechanics, but it's the biomechanical law of twos. Too much, too fast, too soon. You overload the tissue, you're going to get injured. But obviously, how resilient your anatomy is, again, how strong the biological structure is a huge factor in that. And as I said, running begins and ends with the foot. So the more resilient and functional the foot, the less likely you are to get injured. It's, again, just common sense, I think. And like the faster you are, the higher the forces. Yes. On the body. And the more functional your foot needs to be. Okay. Und diese Deformierung der Füße passiert eben schon, bevor wir überhaupt mit dem sportlichen Laufen anfangen. Ja, genau, sagen auch Sebastian und Lee. Und die Krafteinwirkung auf den Körper beim Laufen, die ist eben sogar im Vergleich zum Gehen noch einmal um das 2- bis 3-fache höher. Und auch der Kilometerumfang und die Geschwindigkeit spielen da dann eine Rolle.
Das heißt, je höher diese beiden Größen sind, desto höher ist auch da wieder die Krafteinwirkung. Lee nennt da seine Gesetze des zu viel, zu schnell oder zu früh. Wenn man es da übertreibt, dann entstehen daraus sehr wahrscheinlich Verletzungen. Laufen beginnt und endet eben mit dem Fuß, sagt er. Und je stärker die Füße sind, desto besser können sie auch mit dieser Krafteinwirkung umgehen. Or you could always cheat and put a carbon fiber plate in there. So that's cheating in the eyes of a biomechanist. Well, not only in my view, in that, because I'm all about foot function. Yeah. And I have this thing that, well, Sebastian, I call it the toe spring effect, don't we, Sebastian? What does that mean? Well, have you heard of the plaster cast effect? If you break a limb and you put it in a plaster cast, what happens to the joint and the muscles that are in the cast? If you've had that cast on for 6 to 8 weeks, what's going to happen to the muscles and the joints? The joints get stiff, okay, and the muscles become tight and weak, and you have to go through this rehabilitation process of learning to move again naturally. Mm-hmm. And the same thing occurs in the joints and the muscles of the foot. If you put a rigid carbon plate in the midsole of a shoe, it has, in my view, very serious consequences to joint mobility and muscle function, just like the plaster cast. And, if you did too many miles or spent too many hours in that sort of shoe, it will have a negative dysfunctional effect on the foot. Oder man trickst eben, sagt Lee, und benutzt eine Carbonplatte. Das ist also Tricksen aus der Sicht eines Biomechanikers. Und Lee lacht dann und sagt, aus seiner Perspektive schon. Aber er beschäftigt sich eben auch maßgeblich mit der Funktion der Füße. Und dann erklärt er, Sebastian und er nennen das den Toe-Spring-Effekt und vergleicht das mit einem Gipsverband. Denn wenn man sich also etwas bricht und dann wochenlang einen Gipsverband hat, dann werden dadurch die Muskeln schwach und die Gelenke steif, sodass man dann erstmal eine Reha machen muss, um diese Funktionen wiederherzustellen. Und da, sagt Lee, sehen er und Sebastian eben denselben Effekt auch bei den steifen Carbonplatten, die man heutzutage eben in vielen Laufschuhen verwendet. Denn was ein Gipsverband macht, das passiert ihrer Meinung nach auch durch die Carbonplatte in den Schuhen mit den Muskeln und Gelenken der Zehen. Was dann also bedeutet, wenn man solche Schuhe zu oft oder zu lange trägt, dann hat das funktionale Konsequenzen für unsere Füße. Okay, so you'd say it's even worse than everyday shoes. They're right out of hell, destroying our natural body function. Yes, particularly the great toe and the joint of the great toe, the first MTP joint. That's for how the foot functions, how it has to transform from a shock absorber to a sort of propulsive spring. The mechanics of the big toe joint are essential to that. And if you've got a stiff carbon plate, it just can't do its job. Would you like to jump in, Sebastian? Anything else to add to that? Well, all I can do is repeat it, maybe put in different words, but yeah. I agree 100%. I mean, if you, this is a straightforward way to limit the function of your foot. And I understand that elite athletes, that earn their money with running, with winning medals and races and world championships, will grind out every millisecond to make it into first place or one of the top places. But what does that have to do with your average normal runner who is not under that pressure? I think that's a big problem because people don't realize the functional issues that they're going to cause on their feet by using those shoes. That's an opinion that I completely share with you. Yeah, and that's a good point actually. If you are like me, who runs or jogs for health, I don't want to destroy my foot function. I want to maintain it and even make it better. So I would avoid a carbon fiber plate like the plague, definitely. Sind denn dann Carbon-Schuhe also noch schlimmer als normale Alltagsschuhe?
Naja, sagt Lee, die mechanische Funktion des Groß-Cs, die verändert sich eben durch diese Schuhkonstruktion. Und das erste Gelenk im großen C ist dann eben nicht mehr für die Stoßabsorbierung zuständig, sondern wird zu einer Art Sprungfeder umfunktioniert. Durch die Carbonplatte kann also die eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllt werden. Und auch Sebastian sagt, ja, das ist eine sehr fortgeschrittene Variante, die Fußfunktion zu limitieren. Und Sebastian versteht, dass es bei Eliteathleten natürlich um jede Sekunde geht, wenn man um die Medaillen vorne mitläuft. Aber für normale Hobbysportler ist das ja nicht ausschlaggebend. Und die meisten Läuferinnen und Läufer verstehen wahrscheinlich gar nicht, welche grundlegenden Einschnitte so ein Schuh dann für die Biomechanik bedeutet. Deswegen sagt Lee, er würde Carbonplatten für sich selbst beim Laufen auf jeden Fall wie die Pest vermeiden. So maybe this is the point where Sebastian can give us an introduction in how to develop shoes differently, because your point is we want to develop shoes that don't do all of the stuff and that don't limit our biomechanic function in the body. So how can I imagine you're in your working space and then you just think, okay, I have to make that shoe. What do you do first? Yeah, well, for us, basically, everything starts with the analysis of runners' problems or the demands that they have for a shoe. So our recipe to solve these kind of problems are always based on toe freedom, which again means that we use our physical toe freedom last right at the beginning of this process and put it in relation to biomechanics. And maybe to quickly explain, because not everybody knows what a last is, very shortly, it's what we call the sole of the shoe. And it gives the shoe its shape. And basically all of the design DNA of a shoe or of a shoe philosophy is in that shape of the last. And so it's a piece, a shape which is inside the shoe, to keep it simple, throughout the whole production process almost. Mm-hmm. So could you say it's like a simplified three-dimensional model of the foot? Yeah, exactly. Yeah, thanks for that, Lee. Yeah, and this this general approach of how we start the process, looking at the problems, looking at the demands, and of course our shoe last, we have never changed that. And this development process basically for us, and especially for me, goes on all the time. So there's not a starting point where I sit in my office and say, okay, let's make a new shoe. It's rather a daily, almost day and night a process of thinking about shoes, thinking about improvement, discussions with Lee, etc. And first, we look at the demands of runners, and we do one-to-one interviews, right? We do field work for validation. And we, for example, we go out and we have this portable dynamic pressure plate, and we let runners run on it in different areas. It's a portable one, so actually you can imagine Lee and me going around. We set up the plate, we talk to runners, we let them run over it, we analyze it, we store the data up to later see certain clusters. And we pack it up. We go to a different place and do the same thing again. And this is how we gather data. And this dynamic pressure plate especially shows us the area of pressure in the foot in movement, and how the body weight travels over the foot with every step that you take, rolling, landing, rolling over. And then especially in the propulsive phase. Yeah, and this is where we see the problems, isn't it, Sebastian? The propulsive stability of the foot in the modern foot is definitely not optimal, is it? No, absolutely not. And this is where we gain, the valuable information about the state and the structure
of runners' feet and their functionality, especially of runners who have worn conventional running shoes for all of their lives. And this is basically when we were saying, in our experience, 80 to 90% of the people have deformed feet. Yeah. More, some more serious, some less serious. But what we see all the time is that there's hardly any toe function, and there's a problem in structure. And those are some very, very critical issues, especially for runners, as Lee was explaining earlier. Yeah. Ayla, can I just give you some context there? Because the average hallux angle in the general population, in the US, in Europe, is 8 degrees. So that's not straight, 8 degrees pointing in. Whereas the average hallux angle in people that wear sandals, for example, just leather sandals, is +3. Okay. And it should be 0, I guess. No, plus is even better. So it should be minimum 0. You're right. So 0 means it can still function properly. But as soon as it starts to turn in, then we get biomechanical issues. And what's fascinating is that normal, and it's not considered a problem, it's considered normal, is 8 degrees of hallux angle. Whereas, like I say, in more natural, if I can use the word, populations where they still wear, go barefoot or wear leather sandals, it's +3. So it's slightly more out than straight and provides very important propulsive stability. Mm-hmm. So that's where we say 90% of people have a deformed foot, is because, 90% of people have some form of hallux angle. Kommen wir also mal zu der Frage, wie Joe Nimble Schuhe entwickelt, welche die Fußfunktion eben nicht einschränken. Wie kann man sich denn da so einen Entwicklungsprozess vorstellen, haben wir Sebastian gefragt. Und der erklärt, das beginnt im Prinzip alles mit den Bedürfnissen der Läuferinnen und Läufer. Und die Lösung basiert dann auf dem Schuhleisten mit Zehenfreiheit, den Joe Nimble eben hat. Der wird am Beginn des Entwicklungsprozesses mit der Biomechanik verknüpft. Aber noch kurz zur Erklärung, was der Schuhleisten eigentlich ist. Im Wesentlichen die Form der Sohle. Und darauf basiert dann letztlich der ganze Schuh. Lee sagt im Prinzip so eine Art 3D-Modell des ganzen Fußes, worauf dann eben der Schuh entwickelt wird. Und der Entwicklungsprozess, der ist auch wirklich ein Prozess, sagt Sebastian. Das passiert jeden Tag oder sogar Tag und nachts. Und da gibt es ganz viele Schritte und auch Diskussionen mit Lee natürlich. Aber zuallererst schauen sie sich eben die Bedürfnisse der Läuferinnen und Läufer an. Das machen sie mit Einzelinterviews, also 1:1 Interviews. Aber es gibt auch eine mobile, dynamische Druckplatte. Über die können sie Leute laufen lassen, um Daten zu sammeln. Zum Beispiel zur Gewichtsverteilung beim Abrollvorgang. Und was Sie da zum Beispiel gesehen haben, ist, dass die Stabilität beim Abdruck ein großes Problem für viele moderne Läufer ist. Wie schon erwähnt, haben den Daten zufolge etwa 80-90% der Läufer und Läuferinnen eine eingeschränkte Fußfunktion. Und was Sie auch sehen, ist, dass viele im Prinzip sogar fast gar keine starken Zehen haben. Dazu hat Lee auch nochmal einen schönen Kontext. Und zwar den durchschnittlichen Hallux-Winkel, also den Winkel des Großzehs, der in den USA und Europa durchschnittlich bei -8 Grad liegt. Und bei Völkern, die größtenteils Sandalen tragen, also etwas natürlicheres Schuhwerk, da liegt der Winkel bei durchschnittlich -3 Grad. Wie groß sollte der Winkel eigentlich sein? Er sollte mindestens bei 0 sein. Positiv wäre sogar noch besser. Bei allem unter 0 sind aber schon funktionale Einschränkungen zu beobachten. And by the way, can that be corrected somehow? Once I have that hallux angle, can I turn it back anyhow? I'll let Sebastian answer this one because this is why he exists. Yeah, well, of course, it depends on how serious it is, how old you are, what you do every day. It can be corrected, and I've had customers all over the world who thank us for our shoes, saying, "Look, since I wore your shoes, I could avoid surgery or the problem improved." But what we usually say is our shoe, based on the philosophy of toe freedom, is not a magic shoe that will solve all these problems. So we advise, especially runners, to do certain exercises. For example, with
Lee and I developed this kit of wedges and a toe band, which comes together with a set of exercises to keep the midfoot flexible and to work with certain exercises on your hallux angle. And you can improve that, but you have to be disciplined and invest time. But as runners, especially, I think we're used to discipline and investing time. So, that's something that we say, if you really want to practice your hobby, your beloved hobby for all your life, that's something you put in, and then yes, you can improve the situation. Zwischenfrage, lässt sich ein negativer Halluxwinkel denn eigentlich irgendwie wieder verbessern? Dazu sagt Sebastian, das hängt natürlich davon ab, wie stark ausgeprägt der Winkel ist, wie alt man ist, wie der Alltag aussieht. Aber ja, grundsätzlich kann man es schon korrigieren. Also er sagt, er hört von Kunden auf der ganzen Welt natürlich immer wieder, dass sie mit den Schuhen von Joe Nimble das Problem deutlich verbessern konnten oder dass sie sogar eine OP vermeiden konnten. Aber Sebastian sagt, sie sagen auch immer, dass die Schuhe aber eben auch keine Wunderschuhe sind. Und sie empfehlen auf jeden Fall spezielle Übungen, um den Mittelfuß flexibel zu halten zum Beispiel. Und solche Übungen in Kombination mit einem speziellen Zehenband, die muss man dann eben auch diszipliniert durchführen und die Zeit investieren, das regelmäßig zu machen. Aber Sebastian sagt auch, wir als Läufer sind wohl ziemlich prädestiniert dafür, uns zu disziplinieren. Und schließlich will man ja eben auch das geliebte Hobby noch das restliche Leben ausüben können. So, coming back to your question, with this bundle of information, basically we go into the technical evaluation, and then the ball is basically in my half, where I have to evaluate what is technically possible from the current state of shoe technology. And then we usually develop the first concepts, the first drawings, and in the next step we'll have material testing, we'll have the first dummies, pullover uppers that are, colors, etc. do not matter, but you just construct a shoe that you can test your theory with. And with those first prototypes, we basically again test the biomechanical aspects and thesis that we have put out or that we're looking for to answer the market demand and especially the runner's demand towards a shoe to be more pain-free. And then I would say, Lee, we're almost not even almost. I would say several times a day, usually in that period, we're on the phone discussing updates, new ideas, changes. What do you think of this? How should we change that? Do you have an idea? I'm stuck there. These kind of things. And I personally even think this is one of the most exciting times during the development, even though I hold my breath almost all the way through it, but it's fun, right? Because you're doing something and you grind out good results. And I think, Lee, it's fair to say that with Lee, I work with somebody who will always speak the truth, right? So we don't basically BS each other. If he thinks this doesn't work or we're going on the wrong track, and vice versa, right? We tell each other, and we're very picky and serious and deep about that. And that's a very intense but positive process. And the other side of that is... There's two factors there, isn't there? There's the biomechanical truth, if you like, and then the commercial truth. And they have to be, there's this creative tension between the two. Yes, absolutely. And that's why I say it's a tough one, but this is sometimes we're amazed, right? When new stuff comes up, and the creative process is always, this technical creative process is one of the most beneficial ones. And part of this is, I work with a partner in Pirmasens here in Germany, a lab basically, extremely, I think one of the, if not the best in Germany and the world in terms of development, and they share the same passion. So, when I talk about these several times a day phone calls, it includes them, and we go back and forth. And when Lee's here, we travel down there and we test stuff, and you get into this process where in Pirmasens we do the rapid prototyping, which means we can very quickly develop real products that can be worn and tested.
And with these prototypes, then we go and with the test results, basically we go maybe another couple of rounds. And then when that is confirmed, you go into the final materials. So you do the same thing over again, but with the actual materials, upper materials, laces, and applications as you will have them in the series production, and go again through this round of testing. And when that is all confirmed, that can be tiring because sometimes you find something, and even with the development of the Ultreya, the new shoe that we just launched, we had a small hiccup in November last year, right? And Lee, you remember this, right? When I called you and I said, look, there's a problem, and I explained it to you. And it's, for me, when you're a passionate shoemaker, that's like the worst case scenario, right? You're just mentally, you're just down. You're just like, you hate it. But again, you go through the whole process again. You try to find the solution, which we did. You understand it's just a delay in time. And then you keep on moving. So what I'm trying to say with this is that developing a shoe is a tough job. As a joke internally, I always say we should be making T-shirts instead of shoes. But it's a hate-love relationship, right? It's this. I personally, I couldn't live without it, and this same passion, I think, is shared by Lee on the biomechanical side and by the team in Pirmasens that we work with. And this unique combination is, I think, what makes us so agile and innovative in what we're doing. And it's always based on this theory of toe freedom, which I mentioned in the beginning. So that's always the starting point. And then it's the ending point. So when these final samples are finished, we basically confirm them, and then we go into the series production. Also zurück zur Frage der Schuhentwicklung. Die gesammelten Daten, die werden dann also ausgewertet und dann geht es für Sebastian daran zu schauen, was ist technisch eigentlich schon möglich in Sachen Laufschuhen. Da gibt es dann zuerst den ersten Prototypen, bei dem wird dann natürlich wiederum in Tests geschaut, wie der Schuh biomechanisch funktioniert, und in dieser Phase sprechen dann Lee und Sebastian mehrmals pro Tag am Telefon miteinander und diskutieren viele, viele Details. Sebastian sagt, das ist für ihn so ziemlich der aufregendste Teil des Prozesses und er schätzt es sehr, dass Lee immer die Wahrheit sagt. Also die beiden sagen sich immer, was sie denken, und Lee wirft dann noch ein, ja, es gibt eben eine biomechanische und eine kommerzielle Wahrheit. Und sie fokussieren sich natürlich auf die erstere. Und in diesem Zuge arbeiten sie auch mit einem Labor in Pirmasens zusammen. Auch mit dem telefoniert Sebastian oft. Wenn Lee in Deutschland ist, dann besuchen sie das aber auch gemeinsam. Und dort werden dann eben auch Prototypen getestet und weiterentwickelt. Und so geht es dann immer weiter in mehreren Runden. Die Prototypen werden weiterentwickelt und irgendwann steht dann auch die Serienproduktion an. Bis es soweit ist, ist es aber eben ein langer Prozess und manchmal tauchen dabei dann auch Probleme auf. Für Sebastian als passionierten Schuhentwickler ist das natürlich ein Rückschlag, sagt er, aber sie stellen sich dann dem Problem und finden Lösungen dafür. Und Sebastian erzählt dann, er sagt im Scherz immer, naja, einen Schuh zu entwickeln, das ist harte Arbeit. Wenn wir es uns einfach machen wollten, dann würden wir eben T-Shirts entwickeln. Maybe this time we're at a point where in 50 years we will not discover this again, but people will understand from now on that toe freedom is very, very, very good. Wouldn't that be nice? Yeah. It's now permanent. People understand the importance of toe freedom and shoe-shaped shoes. Sorry, foot-shaped shoes. Yeah. Yep. So there you go. That'd be good. So is that what you kind of see as your task? Yeah, I mean, our task is, to help runners enjoy a lifetime of pain-free running based on toe freedom. And we totally believe, and Ella, this is funny because Lee and I have said the same thing. Maybe this is the time where finally we can say, okay, and with all the technology and all the knowledge, and the internet and social media, maybe this is the time where we have a chance to help people understand the importance of their feet, their structure, and functionality, especially of the toes, and what influence that has. And Lee and I particularly have a passion for running, so we aim at runners and want to bring this benefit of toe freedom to the runners, because both of us, like Lee said, it's our drug of choice. We need our daily fix, and if that would go away,
there's implications, mentally and in certain ways. And we think we can help in improving the situation quite a bit. Vielleicht ist ja dann jetzt der Zeitpunkt, von dem aus wir in 50 Jahren eben nicht wieder die Zehenfreiheit neu entdecken müssen, sondern sie sich jetzt als Konzept durchsetzt. Ist das vielleicht sogar die Aufgabe, die jetzt für Joe Nimble ansteht? Lee sagt erstmal, ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn sich das jetzt durchsetzen würde. Und Sebastian erklärt, dass es die Mission von Joe Nimble ist, Läufer zu unterstützen, lebenslang schmerzfrei zu laufen. Und das eben basierend auf dem Konzept der Zehenfreiheit. Und er sagt, ja, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, wo sich das Wissen verbreiten kann durch das Internet und all die Social-Media-Plattformen, die es jetzt eben gibt. Der sagt, ja, er und Lee, sie sind beide begeisterte Läufer und sie denken, dass sie dabei helfen können, die Situation zumindest ein bisschen zu verbessern. Yeah, maybe we just take a look into the future. So you've already developed an app too, I think, where everyone can measure the Hallux Angle, I think that's that right, was it. Yeah. Exactly, so maybe you can talk about this project a little bit more, and maybe there are other upcoming projects or ideas that you have. If you can talk about it. Yeah, of course. The app is for one, it works on iOS, and the Joe Nimble app, which is interesting because with the phone you can scan your foot in a simple, fun way. And the app creates a three-dimensional replica of your foot within a couple of seconds. And A, measures your Hallux angle, and B, your shoe size, of course, right? Related to buying a shoe, for example. But why we added the Hallux angle is also to make people more aware that they have a Hallux angle and that is a problem, right? Because people are not aware. And Lee was saying earlier, it's accepted as normal, but it's not natural. And we want to help people understand. And you can even, with the app track, hopefully the positive development of your Hallux angle when you do something about it with the shoes and with some exercises. And I think it's fascinating that, you can put technology in people's hands through the iPhone and give them this kind of benefit for free. So that's why we initiated this project. But on the top of the list, of course, for future projects, as I said, is for us always to provide for a lifetime of pain-free running. So I think the success of the Nimble Toes Addict and also our recovery sandal Recover Toes has had some impact in the market. The market has seen that there's an alternative. And that there are also still white spaces in the market, white spaces. Yeah, okay. And we are, of the opinion, or we strongly believe that Joe Nimble and its toe freedom concept has still much more to offer in the area of, injury prevention, recovery, and comfort for runners. So the Ultreya, which has just come out, was one of the biggest steps, one of the biggest correct milestones on this journey. But naturally, we don't stop at this milestone. We keep on developing. Basically, like I said before, the process is a daily ongoing process. Yeah. And the application of Mother Nature's design principles and her technical approaches to solving problems for us always stands as a principle on top of this. And I think we have some exciting technological developments still in the pipeline that support exactly this mission of enabling runners for a lifetime of pain-free running. Yeah, that's what's in the pipeline. So there's more exciting stuff coming up over the next months, most definitely. I'm very looking forward to it. And maybe it's one day not 90% runners with deformed foot shape, but 90% runners with toe freedom shoes. Wouldn't that be nice? Yeah, definitely. And healthier, I guess. So. Yep. That's I think for every runners that would be quite something to know I run on a stable base for the rest of my life. That's good summary. Yeah, and that's what all of us runners want to do. Run happily
Yes. And healthy and like forever. Yes. So yeah, wishing you all the best for that mission. And we are so looking forward for all that you are going to develop. Thank you very much, Ayla, for having us. Thank you for being in this podcast episode. That was very interesting. And yeah, I hope you out there enjoyed it too. Thank you, Lee and Sebastian. Definitely. It's very fun. Appreciate your questions. Thanks. Thank you very much. Genau, Sebastian erklärt zur App, die gibt es auf iOS und man kann damit eben per Smartphone den eigenen Fuß scannen und ein 3D-Modell des Fußes erstellen, um einerseits die Schuhgröße bestimmen zu können, wenn man sich einen Schuh bestellen möchte, aber man kann damit eben auch den Hallux-Winkel messen. Und das haben sie hinzugefügt, um ein Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, dass sie so einen Winkel eben überhaupt haben. Denn sie möchten dabei helfen, darüber aufzuklären, dass es eben nicht normal ist. Und außerdem kann man mit der Joe Nimble App dann auch einen hoffentlich positiven Verlauf dokumentieren, wenn man eben die Übung macht, um diesen Hallux-Winkel wieder zu verbessern. Außerdem ist Sebastian fasziniert davon, dass man den Menschen per Smartphone diese Technologie einfach kostenlos in die Hand geben kann, sagt er. Ja, und zu den weiteren Projekten, ganz oben auf der Liste steht grundsätzlich natürlich das Ziel, dass sie bei Joe Nimble eben wollen, dass Läufer ihren Sport ein Leben lang und schmerzfrei ausüben können. Und er sagt, mit dem Erfolg des Nimble Toes Addict und der Recovery Toes Sandale hat der Markt schon gesehen, da gibt es eine echte Alternative. Und sie glauben aber auch, dass Joe Nimble und das Zehenfreiheitskonzept noch mehr bieten kann im Bereich von Verletzungsprävention, Regeneration und Komfort für Läufer. Der neueste Schuh, der jetzt gerade erst rauskam, der Ultrea, der war da schon ein Meilenstein, sagt Sebastian. Aber sie hören jetzt natürlich nicht auf. Es ist weiter ein Prozess und die Umsetzung von natürlichen Designprinzipien in modernen Produkten ist weiter ihr Ziel. Damit machen sie also weiter und wir dürfen auch gespannt sein, denn in den nächsten Monaten wird es definitiv noch spannende neue Veröffentlichungen geben. Und da sind wir auch sehr gespannt und wünschen alles Gute für dieses tolle Ziel, das Joe Nimble da hat. Vielleicht ist es ja dann irgendwann umgekehrt, dass eben 90% der Läufer in Zehenfreiheitsschuhen laufen und starke, biomechanisch hervorragend funktionierende Füße haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr bei Sebastian und Lee, dass sie in dieser Podcast-Folge dabei waren. Und hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat, diese Folge heute in Kooperation mit Joe Nimble. Wenn dem so ist, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr keine neue Folge. Die gibt's alle 2 Wochen. Dann hören wir uns wieder hier im Runners World Podcast.